What is a fluid? Yes, Anna, something which flows. Something which flows. Okay, good definition. And the same thing, when you tell it in more technical way, it is a fluid is a substance which continuously. Hello, Malikarjuna. So a fluid is a substance which continuously deforms under the application of shear stress. And deformation takes place okay, this is it. So fluid is a substance which continuously deforms under the application of shear stress. So what does this mean? So if you have a solid and you apply a shear stress, by the way, what is a shear stress? So shear stress is a force which is applied tangentially to a surface. So it is like a force which rubs across the surface. Instead of pushing the surface somewhere here, what you are doing is you are applying a tangential force across the surface. So that is called shear stress. When you apply a shear stress on a solid, for example, this is a solid and you are applying a shear stress in this manner. So when you apply a shear stress, the solid deforms. And this deformation is denoted by this angle theta. So for a solid within the elastic limit, stress is directly proportional to strain, which means the angle by which a solid deforms is directly proportional to the amount of stress that is applied here. So you can say that for solids, stress is proportional to strain. Strain is nothing but the deformation. Now coming to fluids. In case of fluids, it will be observed that the stress is directly proportional to rate of strain. This is for fluids. This means it depends not only on how much stress you're applying, but also the rate at which the strain takes place. Whereas in case of solids, there is no rate. So this is basically time independent. But in fluids, since you have the rate of strain, it becomes dependent on time. So for example, if you have a solid and you are applying a stress tau, and this is at time t is equal to 0. After some time, you'll notice that the solid has slightly deformed at t is equal to 1. Even if you look after t is equal to 10 seconds, you'll notice that it is still at the same angle. So that is, if the deformation remains theta, the deformation still is going to remain theta because the stress has remained the same. So the stress has remained tau. So now if you make the stress 2 tau, the angle is going to become 2 theta. And the angle is going to remain at 2 theta until the stress remains at 2 tau. So this is basically time independent. Whereas when you come to a liquid, initially at time t is equal to 0, there will be no deformation. At t is equal to 0. At t is equal to 1, you will find some deformation. At t is equal to 5, you will find little more deformation. So the shear stress, even though the shear stress has remained constant, the rate at which there is shear rate, so the angle keeps on increasing at a constant rate.
So for example, if initially the angle may be theta, then it may go to 2 theta, then it may go to 3 theta, even though you're maintaining the same shear stress. So this is the main distinction between a solid and a fluid. Idi ardhamainda? These two are very important relations. Yes, Anna. I hope everyone, all of this is clear to everyone, the difference between a solid and a fluid. Okay. Yes, Anna. Now let us move into statics. So fluid statics. I think manometer గురించి తెలిసే ఉంటది కదా మీకు. So manometer is a device which is used to calculate the delta P. Let us look at an example. For example, this is a manometer, and this manometer is filled with a gas at pressure P1, and this bulb is filled with the gas having a pressure P2, and the remaining is a liquid, and the manometer is filled with a manometric liquid. And the difference, so this height is H1 and this height is H2. So whenever you are solving a problem on manometer, you generally use the following steps. So I think you probably know this equation. How does pressure vary with the height? P is equal to H rho G. So if I have a liquid, hello Niharika. So if I have a liquid and I want to calculate the pressure at some depth H inside the liquid. So the pressure what is the pressure at the surface of the liquid? Can anyone tell me? So the pressure is going to be PA, atmospheric pressure at the surface. Hello Yamini. So the pressure is going to be PA at the surface. Now what is the pressure at any depth, at any point, which is at a depth H under the liquid? The pressure is going to be PA plus H rho G. Is this equation clear to everyone? Yes, Anna. Yes, Anna. Okay. So when is this equation valid? When is this valid? Is it valid for a particular type of fluids, or is it a generalized equation? This equation is valid for incompressible fluids. What do you mean by incompressible fluids? So incompressible fluids mean that the density is independent of pressure and temperature. That is, the changes in density are very small, even though you have large changes in temperature and pressure. For example, take water. When you change the temperature of water from, let us say, 20 degrees Celsius to 50 degrees Celsius, the change in the density is going to be less than 1%. So it is a very good approximation to consider water as an incompressible fluid. Can gases be approximated as incompressible fluids? No, because for example, take the simplest gas equation, ideal gas equation. PV is equal to nRT. Or you can say that N by V. N by V is nothing but the density. So we have density is equal to P by RT.
So then the density clearly depends on pressure and temperature, and it varies. It varies considerably with changes in pressure and temperature. So you cannot consider gases to be incompressible fluids. So this equation is valid only for incompressible fluid. So try this problem. How does the atmospheric pressure vary with altitude? I want you to try this problem by the next time we meet. How does the atmospheric pressure vary with altitude? So, for example, you have 2 points in the Earth's atmosphere, point P1 and point P2. I want you to and they're separated by a height h, elevation h. I want you to find out the relation between P1 and P2. Assume, and you can make any assumptions, like air is an ideal gas. You can assume air to be an ideal gas. Okay. Is everyone clear about the problem which I have given you? Yes, Anna. Okay. Okay. So, ఇప్పుడు ఈ కేసులో what will you consider air as? Will you consider it as an incompressible fluid or a compressible fluid? Incompressible. Incompressible. Compressible fluid. Okay, compressible. Okay. Okay, and then we have one more important relation, which is the generalized equation for fluid statics. The generalized equation for fluid statics is this is the generalized equation for fluid statics, which says the gradient of pressure is equal to force per unit volume. So F is the force, and delta V, sorry, this is delta V. Delta V is a differential volume. So this equation says that the gradient of pressure is equal to the force acting on a fluid per unit volume. Now, using this equation, let us try to derive that P is equal to PA plus rho GH. So what is the del operator? Can anyone tell me what the del operator is? Dou by dou xi plus dou by dou yj Plus dou by dou by J. plus dou by dou zk. Right. This is the del operator. So let us assume that we are only worried about the y coordinate because we want to know how the pressure is varying with the depth. And let us say there are no pressure variations in the y and z directions. Sorry, x and z directions. So pressure is a function of y only. So when you apply this to del of P, you will get dou P by dou Z is equal to F divided by delta V. So what is force? If I have a packet of fluid of mass delta M in a gravitational field, what is the force acting on the fluid due to gravity? MA. Due to gravity, and the mass is delta M.
what you told is right, Shivani. MA, but delta mg అని. delta mg, exactly. ఈ కేసులో A is G. So this is delta M by delta V into G. So M by V is nothing but mass per unit volume, which is density. Sorry, ఇక్కడ ఒక నెగిటివ్ సైన్ మిస్ చేశాను. ఇట్ ఈస్ మైనస్ నెగిటివ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ minus del P is equal to F bar. So you have minus dou P by dou Z is equal to rho G. And rho G కూడా downward direction లో ఉంది కాబట్టి you're going to have a negative sign here as well. So you have dou P by dou Z is equal to minus rho G. And ఈ equation ని integrate చేసి limit substitute చేస్తే you're going to get this equation. P is equal to PA plus rho GZ. Is this clear, everyone? Yes, అన్న. Okay. Okay, now let us solve some problems. Okay. అందరికీ విజిబుల్ గా ఉందా ప్రాబ్లం? ఎస్ అన్న. Okay. So they are asking us to calculate the difference between PA and PB. Let us see how we can solve these type of problems. So in total ఈ ప్రాబ్లం లో ఎన్ని ఫ్లూయిడ్స్ ఉన్నాయి? Three fluids. Right, 3 fluids ఉన్నాయి. So let us see how we can solve the problem. Let this distance be x. The distance up to which we have air is x. So what is the pressure at this point? The pressure is going to be PA plus rho Gx. Sorry, rho air Gx. And then what is going to be the pressure at this point? It is going to be plus rho L GL. Now there is a property in fluids. So whenever you have a continuous fluid, the pressure at the same depth will be the same at all points at the same depth. So because this is a continuous fluid, the black fluid is a continuous fluid, whatever the pressure is here is going to be the exactly same pressure over here. So which means here we have a pressure of, this is the pressure at this point. And now we are going in the upward direction. When we are moving in the upward direction, the pressure should be subtracted because the pressure is going to decrease as you are moving upward in a fluid. So the pressure is going to decrease by, at this point, the pressure is going to decrease by an amount
minus rho h into GH. And then further you're moving up by a distance of L. So it is further going to decrease by minus rho L into GL. And now in order to get to PB, you have some more distance to go before you can get to PB. But the distance is not given in the question. అన్నా Karthik. అన్నా ఆప్షన్ 1 అన్నా Rho h minus rho air GH. అంతే కార్తిక్. వచ్చిందన్నా అదే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? అన్న ఎట్లయినా అది ఇక్కడ ఎక్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఉంటది అన్న హైట్. ఇక్కడ ఎక్స్ రైట్, ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. సో నెగటివ్ రో ఎయిర్ ఇంటూ జీ ఇంటూ హెచ్ మైనస్ ఎక్స్. ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ సారీ, యా, ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకుంటే ఈక్వల్ టు పీబీ. ఓపీబీ రైట్. ఇక్కడ నుంచి పిఏ మైనస్ పీబీ చేస్తే ఈ టర్మ్స్ అన్నిటిని సింప్లిఫై చేయాలి. ఈ టర్మ్స్ అన్నిటిని సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ పిఏ మైనస్ పీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు rho h minus rho air into GH. సో ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైందా? Yes, Anna. Okay. So two things are to be remembered. When you are going down, pressure add చేయాలి. When you are going up, you need to subtract the pressure. And same fluid లో ఒకే డెప్త్ దగ్గర at the same depth the pressure will remain same. These are the 3 points you need to remember while solving problems on hydrostatics. ఓకే, ఇంకొక సిమిలర్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి. So we are supposed to calculate the depth of the distance x.
So step 1 would be to calculate the pressure at this point. ఈ డెప్త్ దగ్గర ప్రెషర్ కనుక్కోవాలి. సో బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫ్లూయిడ్, ఇక్కడ ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అంతే ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది? యూ హ్యావ్ height of this column is 40 and ఈ లిక్విడ్ ఏంటో మనకు తెలుసు. దిస్ లిక్విడ్ ఈస్ వాటర్. సో ద ప్రెషర్ హియర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి P is going to be 42 into density of water into G 10. So pressure at this point is going to be this much, 42 into 1000 into 10. But we also know we can calculate the pressure in this way. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు ఈ డెప్త్ దగ్గర ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది? యూ హ్యావ్ 20 into density of kerosene into 10 ప్లస్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి or we can do one more thing is, because we want to calculate the depth at x కనుక్కోవాలి కాబట్టి let us calculate the pressure at this surface. రెడ్ తో మార్క్ చేసిన సర్ఫేస్ చూడండి. So at this surface the pressure is going to be 20 into 800 into 10 plus 30 minus x into density of kerosene 800 into 10. ఇప్పుడు సేమ్ వాటర్ తో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? 40 into 1000 into 10, which is the density at this surface. Now if we want to calculate the density at the red surface, we need to కింద నుంచి పైకి వెళ్తున్నాం. So we need to subtract x into density of water 1000 into 10. Now this is P and this is also P. So if you equate both these, you will be able to calculate the value of x. ఇది అర్థమైందా ఈ క్వశ్చన్? So we have done two things. First is we have calculated the pressure using water. వాటర్ సైడ్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఎలా? ఫస్ట్ ఈ డెప్త్ ఎంత ఉంది? 42 ఉంది. సో ద ప్రెషర్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ అండ్ ఎట్ దిస్ డెప్త్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 42 into 1000 into 10. But then the interface is at a height x above this depth. So minus x into density of water into 10. That is going to be the pressure at this interface, which is marked with the red line. Similarly, if you come from the kerosene side, you have initial depth 20 ఉంది. And further 20 నుంచి కిందకి ఎంత ఉంది? 20 నుంచి కిందకి you have 30 minus x. So 20 into 800 into 10 plus 30 minus x into 800 into 10. This is going to be the pressure from the kerosene side. But both these pressures should be equal because రెండు సేమ్ డెప్త్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేశాం కదా. Both of these pressures should be equal. That way you can calculate x. ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, Anna. ఓకే ఓకే. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ నేను అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు, యూజ్ చేయలేదు అసలు. ద రీజన్ ఈస్ whenever the entire system is open to the atmosphere. First, for example, ఇది ఓపెన్ ఉంది, ఇక్కడ క్లోజ్డ్గా లేదు, ఇక్కడ క్లోజ్డ్ కాదు, ఇక్కడ కూడా క్లోజ్డ్ కాదు. When the entire system is open to the atmosphere, you can neglect atmospheric pressure. Why? ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేయాలి అంటే it will get cancelled during the calculations.
సో అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్, ఇదే కేసులో చూస్తే ద ప్రెషర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పి అట్మాస్ఫియర్ ప్లస్ పి. ఇక్కడ పి అట్మాస్ఫియర్ ప్లస్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది వస్తుంది. సారీ, పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అట్మాస్ఫియర్ ప్లస్ ఆల్ దిస్. సిమిలర్లీ కింద దానిలో ఏమొస్తుంది, పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అట్మాస్ఫియర్ ప్లస్ దిస్. అండ్ ఈ రెండు ప్రెషర్స్ని ఈక్వేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, పి అట్మాస్ఫియర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్. బట్ ఒక సైడ్ క్లోజ్డ్ ఉంది, దెన్ ఇది ఓపెన్ ఉంది అనుకో, ఇన్ దట్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్. అర్థమైందా? ఇన్ విచ్ సిచ్యువేషన్స్ యూ షుడ్ కన్సిడర్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అనేది? Yes, అన్న. ఓకే. Now, ఒకసారి let us look at the concept of buoyancy using this problem. So concept of buoyancy is simple. So whenever you have a liquid or a fluid, not just a liquid, any fluid, and you put a solid body inside the fluid, and the volume of the solid body is V, and the density of the liquid is rho L, the density of the solid is rho S. So the solid will experience an upward force which is equal to the weight of the liquid displaced by the solid. This is nothing but the buoyant force acting on the solid. So F is equal to, what is the weight of the solid? Weight of the weight of the liquid displaced by the solid is going to be rho L into V into G. This is the buoyant force acting. In which direction does this force act? It always pushes the body upward. Now try to answer this problem. I'll give you 2 minutes. ప్రాబ్లం కనిపిస్తుందా అందరికి? Yes, అన్న. ఓకే. అన్న ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సి. ఓకే. ఇంకెవరికైనా సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చిందా? ఆప్షన్ సి. సో సారిక ఎలా చేసావు? అన్న లైక్ ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు హోల్డ్ ఏ బాడీ అని అడిగారు కదా. సో అవును. బాడీని హోల్డ్ చేయాలంటే సో కావాల్సింది సో ఎంత ఫోర్స్, బైనెట్ ఫోర్స్ కావాలి. సో ఈ ఓకే. ఫార్ములానే వేసి చేశాను నేను. ఓకే. గ్రావిటీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసావా? ఎస్ అన్న. నైస్, పర్ఫెక్ట్. సో వెనెవర్ ఫోర్సెస్ అడిగితే ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ యూ నీడ్ టు డూ ఎ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్. సో యూ హ్యావ్ ఎ లిక్విడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ అవర్ బాడీ. వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ అవర్ బాడీ? ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ గ్రావిటీ. గ్రావిటీ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది? mg.
Buoyant force ఎంత ఉంటుంది? It is rho liquid into V into G. So F net force ఎంత ఉంటుంది? Net force is equal to rho L into Vg minus mg. This is going to be the net force. అందరికీ వచ్చిందా ఇప్పుడు? Is this clear? How to do a force balance? Yes, Anna. Okay. So దీన్ని sometimes ఇంకొంచెం modify చేసి you can write this as M అంటే ఏంటి? M is nothing but rho solid into V కదా. Density of the solid into V. So this can be written as rho L minus rho S into Vg. Okay. So let us look at one more problem. This one. Uh, 4 minutes తీసుకోండి and try to solve this problem.
సో ట్రై చేశారా? చేస్తున్నాను. ఓకే. అన్న ఆ, 8.465 kgs అన్న. 8.465 kgs. అంతే అనుకుంటా. ఎలా చేసావు? అన్న ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ చేసిన అన్న. ఓకే, ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ కేసులో ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ చెప్పు నాకు. ఫస్ట్ ఒక్క సెకండ్ అన్న. ఇది నేను మాస్ ఆఫ్ లెడ్ ఓకే, ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ ద వుడ్ బ్లాక్ రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ అబౌవ్ ద లిక్విడ్ సర్ఫేస్. మాస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ అబోవ్ సర్ఫేస్. ఓకే, మాస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ అబోవ్ సర్ఫేస్ ఒక్కటే ఎందుకు తీసుకున్నావు? మాస్ ఆఫ్ ఎంటైర్ బ్లాక్ ఎందుకు తీసుకోలేదు? ఒక్క సెకండ్ అన్న. అన్న సార్ మళ్ళీ చేసి చూస్తాను. ఓకే, ఓకే. ఇంకెవరైనా ట్రై చేశారా? Okay, so let's write a balance for case 2. కేస్ 2లో మన సిస్టమ్ ఇది. దిస్ ఈజ్ అవర్ సిస్టమ్. లెడ్, బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్నది లెడ్ అండ్ కింద ఉన్నది వుడ్ బ్లాక్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్?
యూ హ్యావ్ ఒకటేమో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ఇంకొకటేమో బోయంట్ ఫోర్స్ ఎఫ్బి. లెట్ us say ఇది ఎఫ్ వెయిట్ ఎఫ్బి ఉన్నాయి. ఒక సిస్టమ్ ఫ్లోట్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఎఫ్బి షుడ్ బ్యాలెన్స్ ఎఫ్డబ్ల్యూ, అప్పుడే అది ఫ్లోట్ అవుతుంది. సో ఈ కేసులో బోయంట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ద బోయంట్ ఫోర్స్ విల్ బి? సో బోయంట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? బోయంట్ ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ డిస్ప్లేస్డ్ బై ద సాలిడ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఇంటూ జీ. ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ డిస్ప్లేస్డ్ బై ద సాలిడ్ అంటే ఎంత? రెడ్ కలర్ లో షేడ్ చేసిన పార్ట్. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ డిస్ప్లేస్డ్ బై ద సాలిడ్. ఈ వాల్యూమ్ ఎలా కనుక్కుంటాము? బికాస్ దే హ్యావ్ గివెన్ us బ్లాక్ డైమెన్షన్స్. బ్లాక్ డైమెన్షన్స్ ఏమని ఇచ్చారు? ఇది 0.3. అబోవ్ ద లిక్విడ్ సర్ఫేస్ ఉన్నది 0.3 మీటర్స్. అంటే బిలో ద లిక్విడ్ సర్ఫేస్ ఎంత ఉంటుంది? కెన్ ఎనీవన్ టెల్? 1.7. రైట్, 1.7 మీటర్స్. ఎందుకు? బికాస్ టోటల్ హైట్ ఈస్ 2 మీటర్స్ అని ఇచ్చారు, 2000 mm. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ గోయింగ్ టు బి? వాల్యూమ్ విల్ బి 0.075 into 0.075 square into 1.7 into, this is the volume of the cuboid which is immersed. Density of the liquid. What is the density of liquid? 1000 into what is the g ఎంత? g10. ఇది FB. Now let us look at FW. FW ఇప్పుడు మన సిస్టమ్ వెయిట్ ఎంత చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్? సో సిస్టమ్ వెయిట్ లో యూ హ్యావ్ 2 కాంపోనెంట్స్. ఒకటి ఏంటి? వెయిట్ బికాస్ ఆఫ్ లెడ్, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి? వెయిట్ బికాస్ ఆఫ్ లెడ్ అండ్ వెయిట్ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్. వెయిట్ ఆఫ్ ద లెడ్ ఏంటి? మనకు తెలియదు. సో కీప్ ఇట్ యాజ్ డబ్ల్యూ. డబ్ల్యూ ఇస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద లెడ్. వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఎంత? వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఈస్ టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. సో టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఎంత? టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఈస్ 0.075 స్క్వేర్ ఇంటూ 2. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వెయిట్ కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు యు ఆర్ టేకింగ్ ద టోటల్ వాల్యూమ్, whereas buoyant force calculate చేసేటప్పుడు you only take the submerged volume. So 0.075 square into 2 into g. ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే you can calculate W. Is this clear? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ ప్రాబ్లంలో? ఐ థింక్ ఒక డౌట్ విల్ బి అసలు కేస్ 1 ఎందుకు అని కదా. సో కేస్ 1 ఊరికే ఇచ్చారు. ఇట్ వాస్ జస్ట్ టు మిస్డైరెక్ట్ యూ. ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ కేస్ 2. Case 1 would have become important if a part of lead was also being submerged into water. For example, system ఇలా ఉండుంటే, where this is the liquid surface, మన బ్లాక్ కంప్లీట్ గా కిందకి వెళ్ళిపోయింది. లెడ్ మాత్రం a portion of lead is submerged. అలాంటప్పుడు case 1 might be important. బట్ ఇప్పుడు అసలు అవసరం లేదు. ఈజ్ ద ప్రాబ్లం క్లియర్ అందరికి? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ బోయింట్ ఫోర్స్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ వెయిట్. ఇక్కడ 650 కూడా పెట్టాలన్నా. ఎక్కడ? ఓకే రైట్, డెన్సిటీ ఆఫ్ బ్లాక్ కదా. యా రైట్.
మిస్ అయ్యాను. సో వి రో జీ, ఇది వాల్యూమ్, ఇది జీ అండ్ ఇది డెన్సిటీ. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? అన్నయ్య మీరు ఇప్పుడు సెకండ్ కేస్ చెప్పారు కదా, అలా ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తారు? సెకండ్ కేస్ ఉన్నప్పుడా? అంటే ఇప్పుడు లైక్ లెడ్ పోర్షన్ అనేది పైనుండి కింద మొత్తం సబ్మర్జ్ అయిన. యా అర్థమైంది, ట్రై చేద్దాం. నేను ఇప్పుడు చేయలేదు. సో ఇలా ఉంది. సో ఇలాంటప్పుడు మనకి లెడ్ బ్లాక్ డైమెన్షన్స్ కూడా ఇస్తారు, దీని డైమెన్షన్స్ కూడా ఇస్తారు. సో దీని డైమెన్షన్స్ కూడా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే, లెటస్ సే ఈ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారనుకో, ఈ డిస్టెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి known x. So the remaining distance can be calculated because we know the dimensions. అప్పుడు ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది? ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ విల్ బి దిస్ ఈజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లాక్, దిస్ ఈజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సబ్మర్జ్డ్ లెడ్. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లాక్, టోటల్ బోయింట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది? వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లాక్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సబ్మర్జ్డ్ లెడ్ ఇంటూ density of water into g. This is going to be the buoyant force. ఇప్పుడు వెయిట్ ఏమవుతుంది? వెయిట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి total weight of the system is going to be volume of the block into density of the block into g. ఇది weight of the wood block plus volume of lead into density of lead into g. This is going to be weight. ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేయాలి. ఓకే అన్న. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. దీంతో హైడ్రోస్టాటిక్స్ అయిపోయినట్టే. నెక్స్ట్ క్లాస్లో విల్ స్టార్ట్ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్. And meanwhile, if you find any interesting problems, share them in the group on statics. Statics usually has a very low weightage when compared to dynamics. So దీని మీద ఎక్కువ టైం అవసరం లేదు. ఓకే, యాక్చువల్లీ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు ట్రై చేయండి అండ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. దిస్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద కార్తిక్. అన్న మీరు క్లాస్ అయిపోయినాక ఫొటోస్ పెడతా అన్నారు కదా చేసిన ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, యా పెడతాను కార్తిక్ ఈ రోజు నుంచి. అంటే లాస్ట్ క్లాస్ పెట్టాలి, అది కూడా పెట్టేస్తున్నాను. టీడీ, ఓకే టీడీ కూడా పెడతాను. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకున్నారా అందరూ? తీసుకున్నాను. ఓకే దెన్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్, బాయ్. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న. Thank you, Anna.